Now, pregnancy is a journey, and this journey, every step is often riddled with questions. Yani katika safari hii ya ujauzito, mara mingi sisi kama daktari wa kina mama ni maswali mengi. Jamani daktari, nikiona hii ni kawaida, nikiona ile ni sawa ama si sawa? Na leo tuko hapa kujibu maswali yako. Katika show hii leo, I'm your host, Dr. Lauren Mengesa, yani daktari wa kina mama. I am based at Akira Care and at the Nairobi Hospital. Now with me today is a special friend and colleague by the name of Dr. Kohe Dukakis. He is an obstetrician and gynecologist. Now, Dr. Kohe is based at Avenue Dawn Home, and he's here because he's passionate about making sure that your journey is safe and that your questions along this journey are answered. Karibu sana, Daktari. Thank you for having me. Such a pleasure having you on the show today. Asante sana. Naam. So wakati tunapata ujumbe ambao tuna mimba ama wakati tunaanza hii safari, mara mingi tunaanza kuwa na maswali from your first clinic to the delivery na hata baadaye. And today we're here to answer your questions. So please talk to us on our SMS lines at 22422. Engage us on our socials at Uliza Daktari and at Daktari_Mengesa. Now tell us how your pregnancy journey has been. Are there things you're worried or concerned about? Are there things that you have found scary? Ama kuna mambo mengine ambayo umeangalia na hauko na uhakika kama unafaa kuwa na mambo kama haya ama haona? Naam. So, Daktari. Yes. We are concerned about pregnancy, this journey of pregnancy, the changes that come. Manake, from the day that you find out you're pregnant, there are certain things you start seeing. Your body starts to change, your mood starts to change, you start hating some foods. Ukisikia kitunguu inapikwa pale, unasikia ni kama utapiga nduru. Yeah. So the first question is just, ni nini unaona kama it's a normal change? What are the things we expect to change in a pregnancy? Thank you so much, Daktari, for having me here, first of all. Mm-hmm. And yeah, just to jump into it, of course, now, remember when pregnancy starts, it's a totally different situation from what someone has been used to, especially for our first-time moms. So the first thing I always say is that the first thing actually we realize is most people will come to you and say that I'm beginning to pick up, I'm having heightened smells. You're actually going from the time where you're pre-pregnant into the time you're pregnant, and you notice that things are not quite the way they used to be. So you'll notice that, number one, the smell changes. Number two, you'll also notice that you're feeling quite sleepy, you're feeling quite drowsy and tired. Yeah. Then also you can actually start feeling you're gaining weight. You're feeling like you're feeling bloated as well. Yeah, so those are what we call the normal changes in pregnancy. But sometimes now we have these abnormal changes, which I think we're going to delve into. And so, in a nutshell, it's just basically learning which are things that we consider normal and which are things that we'll say, okay, here's a red flag that we need to see. Naam, Daktari, right into the questions. Anasema, Daktari, mtu akiwa anatoa uchafu, akiwa na mimba, huwa anafanyaje? And the second question, Daktari, I'm pregnant 2 months, but I am vomiting na kitu inabaki kwa tumbo. How will you assist? Mwingine anasema, mimi nini inafanya na kuwa na infection na anajikuna akiwa pregnant kwa sehemu yake ya siri. Okay. So when tunajua wakati wa mimba, kuna yale mambo ambayo ni kawaida. There's a discharge that is normal, but there's another one ambayo we need to do something about. Unaweza kututofautishia? So kwa kawaida, now when we look at the discharge, we say that any discharge, like in pregnancy, we actually have a normal discharge, and this discharge is usually white in color. It should not have a smell, and there should not be any associated itchiness or any other, like when you go for a short call or having any other problem like that. If you notice it's changing color, it's blood stained, all of a sudden you're feeling the urge to itch, kujikuna uko chini, ama you're feeling a lot of pain when passing urine, that is an abnormal discharge. It needs to be looked at, because when we're in the pregnant state now, because of the hormonal changes that are there, you're getting a imbalance of what the normal vaginal hormones, the bacteria that are there. So as a result of that, you find that now you're more tipped, or you now start getting the overgrowth of the, let me say the bad organisms that are there. So things like yeast infection, you're also at risk of getting a UTI infection. So those are things that, like, we have to
we have to intercept very quickly. Yeah. So we find in pregnancy often you easily get a lot of infections za urine na pia ile ya kujikuna aina ya candidiasis. And this is why mara mingi ukija clinic, either ukiona daktari ama kuja kwangu lazima tutapima mkojo. Utapata we often do that test kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kuwa na ile infection na hauna hizo dalili. So it's important for us to find it na pia tuweze kupatia tiba. That's true. Na kuna sema anasema nini atafanya ili aache kula udongo? And what is the reason? Mama nasikia ni kama atashika ile udongo kutoka kwa mjengo na yake kwa mdomo. What is the reason why women get this symptom? Mara nyingi inamaanisha nini? So most of the time it's usually a sign of, we call it pica, meaning that, for example, it's actually a non-organic craving for things like which are not kawaida, tuseme for example, or kama kwa mfano things like mchanga, hizo udongo, even some women hata wanachukua barafu, ice. So it's usually a sign that they're having a iron deficient anemia or some sort of sort of nutritional deficiency that needs to be sorted out. Yeah. So that means that we need to actually look at the blood picture. We've had patients wenye wamekuwa na hii shida and actually we've realized that they're actually anemic, yani kiwango ya damu iko chini. So inamaanisha katika ile hali ya ANC test nyingine ambayo ni muhimu ni ya HB. Ile kuangalia kama kiwango ya damu iko sawa. Ikiwa iko chini kuna tendency ya kukua sometimes with this heightened need ya kukula vitu ambazo si za kawaida. Taunganisha hilo swali na mwingine anasema kwamba anasikia kizunguzungu. Joyce 2 months pregnant but anasema anasikia kizunguzungu and this condition is making her uncomfortable. What might the problem be? Now, okay, there's actually like a normal, like what, let me say variant. Yani, like there are some women who naturally will get kizunguzungu because usually what happens is that as the pregnancy progresses, the uterus becomes big. So what I notice wakilalia mgongo, it puts pressure on the blood supply going back to the heart. So if they have not been cancelled vizuri, wataanza kushanga kwa nini nahisi kizunguzungu, especially when they get up suddenly. So that's something we tell them that as much as possible to try avoiding or lying on the back from the second trimester onwards. Then there's that other now dizziness which is not normal and it can be due to so many things. Upate now sasa kiwango ya damu aka the HB is low or they could even be having issues with their thyroid. So you find that if their thyroid up, which is the powerhouse of metabolism, inaweza kuwa na shida. Pia that means that also now it needs to be investigated as well. Pale tunaweza ongezea yule mwanamke ana ujauzito lakini ana shida ya moyo. Anaweza kuwa na dalili zipi? What would be some of the things they would notice that would make us concerned? The same thing that watakuwa na kizunguzungu, hata wataanza kunotice like kwa miguu zimeanza kufura, wataanza kunotice wako na uchovu and general body malaise. All of a sudden the things that they used to do kwa rahisi suddenly a struggle. Hata noticing like even small things like brushing their teeth na vitu kama hizo. Those are the main things huko. Okay. Mambo ya kutapika. A lot of women during their pregnancies either ile kutoa mate kila wakati. Mbona wengine wanatembea hadi na chupa. Inabidi waende wakitema hayo mate ama kutapika. Pia hakuna kitu chochote anakafanya tumbo. Anasema daktari, ako na pregnancy ya 2 months lakini ana vomit sana. Anasema nothing, yani kabisa hakuna chochote kinabaki kwenye tumbo. Mwingine anasema nina shida ujauzito lakini shida yangu kila chakula ninatapika na ujauzito wake uko na miezi 6 sasa. So there is kind of normal. Ile tunasema ni kawaida kutapika. Lakini kuna ile wakati tunasema wewe itabidi tuingie pale tuweke yale maji nini. So tunatofautishaje ile nausea and vomiting na ile more severe condition ile ambayo tunaita hyperemesis ambaye kutapika kumezidi kipimo. So as in kuna now of course when ukiangalia now sasa all your patients when wanakuja now sasa kwa clinic, we expect it. Actually it's called inaitwa nausea and vomiting of pregnancy, which is normal. So there are those patients when wanatuambia sasa all of a sudden kuna harufu ya sema harufu ya kitunguu saumu, hautaki hata kusikia. Imagine ama jasho ya mzee pia. So that is like a normal variant. Alafu sasa what we say is abnormal is if now they are vomiting excessively, umeanza kupunguza kilo, like all of a sudden she'll say that she was fitting into a dress but you notice that she can't fit, it's now become too big for her. Or sasa una notice like ukipima now kilo, she's lost more than 5% of her body weight. Ama sasa if she's vomiting so much to the point where sasa ukiangalia now sasa hizo vipimo za and you're looking at her kidneys, you're looking at her liver, there's organ dysfunction. Hapo sasa
is not normal. So huyo inabidi aje hospitali. Itabidi. Tumshughulikie kwa pale. Haraka upesi. So what is normal and what is not normal? Talk to us about your pregnancy journey. What experiences are you having and what challenges are you facing? Una maswali gani kuhusu ujauzito wako ama baada ya kujifungua? Ni mambo yapi umeona ambayo hauna uhakika kama ni kawaida ama sio kawaida? Continue talking to us on our SMS lines down below and our socials as we take a short break. See you shortly. Welcome back. Now back to our questions. I am 2 months pregnant and I have got severe headaches every day. What could the problem be? Next question. Hi, Uliza Daktari. I'm in my 2nd trimester and I'm having headaches daily. What medication should I take? Next question. Hi Daktari, I'm 6 months pregnant na ninapata heartburn sana when I lie down. Is it okay? So mambo ya kichwa kuuma na mambo ya heartburn. Alafu swali muhimu anasema, when should you start your first clinic when you're pregnant? Okay. So tunaweza anza na hiyo. Hii kliniki ya manake watu wengine immediately wakipata test wanakuja. Wengine wanangoja miezi 9 wakuje pale mwisho. So when should we start this clinic? Jamani, ideally tunasemanga that the clinic should have started the minute you wanted to become pregnant. So it should ideally have been a planned pregnancy. But tunajua majority of our patients, most of the time it's not planned. So the minute you come and you miss your periods, that is the exact time for you kuja kwa daktari. And we start, if it's positive and we're happy for you, then we start the clinic hapo. Yeah, you shouldn't wait, because I also have some patients when I say start at 6 months, start at 9 months. No. Yeah. So before is better, before is or better. As soon as you find out. Yeah. Sawa sawa. Tuende kwa mambo haya kuumwa na kichwa daktari. What is the reason unapata headache ambayo inasumbua haiendi? Now sasa, that headache thing to me is actually what is a danger sign. Juu sasa, it could just be as anything as bad as now what we call preeclampsia ama pressure in pregnancy to just dehydration. So ni muhimu ufike tu kwa hospitali ukwe assessed. So by us taking simple vitals, from looking at your blood pressure to angalia your temperature, looking at also just taking a brief history, we'll be able to know the magnitude of how bad it is. So tunajua huyu tumweke kando and she needs more investigations ama kukua alazwe ama huyu mwingine now sasa it's just simple counseling na kumwambia sasa drink more water and you'll be good to go. Ama it could even be as bad as a thyroid issue pia. So inategemea pia. Yeah. Mambo ya heartburn. Na huwa tunaona haswa as mtoto anaendelea kuwa mkubwa ndio ile heartburn inaendelea ikizidi. So what is going on and what can these mothers do about heartburn? Yeah, there are a few things that usually happen. Number one, there's this very nice hormone, progesterone. So sasa your progesterone, as the pregnancy goes, it tends to be secreted in very high numbers, or concentration. So sasa unapata now sasa what happens is that it slows down the transit ya chakula kwa mwili. So naturally what happens if it slows down, you'll just get plus now mechanical reflux of your acid itaanza kupanda juu. Then also pia the fact is that, as I said in the previous segment, if you are now past to the 2nd trimester and you're lying down on your back, sasa unajua now mfuko wa uzazi is lying on your stomach. So anything just as mechanically it inaweza put pressure on your stomach and you find acid in a reflux juu. Yeah. So that's why tunawaambia our patients as much as possible na lalea kando on the left side, that will help. And then also pia now watumie pillow. At least they put 2-3 pillows up so that wanahakikisha kichwa iko juu kushinda the rest of the body. So that at least you reduce most of these incidences of kuwa na heartburn kila wakati. Na kuna zile chakula ambazo zinaongeza? Yes, true. For example, hizo citrus fruits, kama machungwa, kama ndimu, kama hizo limau, all of those. Yeah, so as much as for spices, sasa vitu kama hizo. Naam. Daktari ameguzia jambo ambalo linaitwa danger signs. Danger signs katika pregnancy ni jambo muhimu, na kama unaenda clinic, lazima kila wakati ukienda clinic unasisitiziwa mambo haya. Kitu ya kwanza amesema mambo ya headaches. Ukiwa unaumwa na kichwa, na hii ni kuumwa na kichwa zaidi ya ile ya kawaida. Sometimes you can have a slight headache kind, lakini unaumwa na kichwa ambayo ina persist, inazidi, that is a danger sign, inamaanisha uone daktari. Ukiona damu wakati una mimba si kawaida. If you're bleeding and you're pregnant, then you need to see your doctor. Ukipata maji yamemwaika
ile maji kama ile ya mtoto yakimwagika, then lazima pia uende hospitali. Na pia kuna mambo kama unaona kama macho hayaoni vizuri, ama ile heartburn imezidi ile kiwango. Haya, wakati utaanza kusikia mtoto wako akicheza, lazima acheze mpaka wakati utamfungua huyo mtoto. So if movements za mtoto zipungue, mara nyingi daktari tumepata mtu anakuja anakuambia mtoto nilimsikia akicheza 2 days ago akawacha. Sasa huwa mama unashanga amekuwa wapi hizi siku 2 jamani? By the time anafika hospitalini, we've lost the baby. So movements za mtoto, you must always feel them. Wakati mimba inaendelea, mtoto akiendelea kwa mkubwa, utaona movements haya they'll reduce a bit, manake nafasi tu imepungua. But you should never stop feeling the movements of your baby. That's true. Now we have an interesting question here. Anasema, hello, how can I protect my unborn baby from infections from HIV? So, unajua, now when I see a mother asking maswali kama hizi, kusema ukweli nabambika, because it means someone is taking charge. So the most important thing is for all our patients who happen to be afflicted by HIV is just actually like, it's like any other chronic condition. So routine monitoring, anafaa kuhakikisha she's getting regular viral load counts, because now if the viral load is undetectable, she'll be able to literally have a near normal pregnancy as possible. So of course pia kama kawaida she should be having routine urinalysis ama checking your mkojo kuhakikisha ina infection, and after that it will be as good as normal. Na kuna mambo haya unapata saa zingine kuna mama mzee ana HIV, lakini tena wakati mwingine kuna mama mzee hana HIV. So kwa muhimu tukifanya ANC lazima tutapima mama, tutajua kama HIV status yako, tutapimia syphilis, tutapima na hepatitis B. So wakati kuna huyu mama ambaye ana mwenzake ambaye ana HIV, what do we advise these mothers to do? Actually that is why tunapenda partner testing pamoja na the partner, so that tujue, because some of the times that haujui, like unafika hapo unashanga okay unapata yeye hana lakini the partner ako nayo, so that it becomes a very interesting case. Tunaita discordant couples. So that means that now the partner itabidi anze madawa, and at the same time we keep on retesting her at regular intervals kuhakikisha that now haja contract ile virusi. Naam, huyu anasema anasema ana mimba na ana mood swings. Na nafikiri sijui kama ni anauliza ama ni mzee, maana najua wale partners kwa wengi wanakuwa wanaumia mambo haya. What is it about mood and pregnancy? What is happening? Inafanya mtu wakati mwingine amekasirika kidogo utachapa kofi, wakati mwingine amefurahi, nini haswa? Now the problem is pregnancy is literally dictated to by a lot of hormones. So sasa also inategemea with the amount of support pia anapata kwa nyumba. So you could just find out that this is also because she's not getting the adequate support that she needs on top of that. But sana most of the time it's hormonal changes. So that you can find you're very irritated by small things that usually when you are not pregnant you would let fly. But sasa hizi vitu ndogo ndogo mtu anangorota hapo. Kesi kabisa. And the same thing kwa ile ameuliza kuhusu mambo ya matiti kwa na uchungu. Same thing, because of the hormones you might get some breast tenderness, again one of the early signs of pregnancy. Na twende kidogo baada ya kujifungua daktari, na tulipata swali last week. Alikuwa anasema what is postpartum? So ningependa tutofautishe, kuna postpartum alafu kuna puerperium. Tunasema nini tukitumia majina kama haya? So postpartum in a nutshell, yani inamaanisha tu the immediate, like the time mtoto na the placenta yo kondo ikitoka, that's the time we just call it postpartum. But now puerperium is the first 6 weeks. The immediate 6 weeks after delivery, that's the difference. As because postpartum inaweza kuwa baadaye even up to 2 years. But now in this case the puerperium is the first 6 weeks. Na kwa hizi 6 weeks ama siku 42 baada ya kujifungua, ni mabadiliko gani ambayo tunatarajia, na ni mambo gani tukiona tunasema hii ni kawaida, kujifungua tunatarajia haya? So basically at this point ni kama mwili inarudi to the point yenye kwa na mimba. So sasa this is at the point where sasa unaanza this initially after delivery anaanza damu itaanza kutoka, and then there are phases where itakuwa na inabadilika rangi, from the time itakuwa red then itaanza kuwa more yellow as it becomes white, alafu inapotea. Pia that time we expect hata matiti aanze ku breastfeed, so maziwa itaanza kutoka kwa hizo matiti. Pia we also expect at the same time other changes that will be happening for her to go back to the initial phase kabla ashike mimba. But in this case tukianza ku notice, for example, sasa matiti yaanze kukua cracked nipples, ama sasa kuna uchafu yenye inaanza kutoka kwa sehemu ya siri yenye sasa inaanza
kuwa na harufu yenye si mzuri, ama sasa there's a discharge yenye si mzuri pia, ama hata you could even notice now damu inaanza kuongezeka. Yes, instead of kupungua. Then that also tells us that that's not a very good sign. Yeah. Kuna swali moja mimi hupata kwa wingi sana kutoka kwa wagonjwa wangu. Wanasema, daktari, wakati nanyonyesha nasikia uchungu na naona ile damu inatoka kwa wingi. So pengine ni muhimu wasikilizaji kuelewa. Kuna ile hormone inaitwa oxytocin. Ile hormone wakati uko pale na mtoto unamnyonyesha, ile hormone hutolewa. Na ni pia njia ya mwili kujaribu kurudisha ile nyumba ya mtoto ama ile nyungu ya uzazi kwa ile size ilikuwa nayo initially. So uta notice when you're breastfeeding, it is normal to feel those cramps. Na pia wakati mwingine utasikia kama ile damu inatoka kidogo zaidi, manake inafinywa kwa hiyo wakati. So that is normal, lakini pia si ati uvumilie uchungu. If you need a painkiller, then talk to your doctor ili aweze kukushughulikia. So last week tuliongea maneno ya postpartum hemorrhage, yani kuvuja damu kwa zaidi baada ya kujifungua. How long do we expect this bleeding to continue after delivery, and when do we consider it abnormal? So number one, we expect bleeding. Some women can even stop bleeding quite quickly within even 2 to 3 weeks. But we say normal bleeding can even go up to 6 weeks. But as we said, inafaa kupungua. So it should be like initially when just immediate postpartum, it can be a bit heavy. And that's why we give them even the maternity pads. But as time goes by, it should actually significantly reduce to the point where inapotea. So this, if you're noticing that, especially in the initial, now we split it, that postpartum hemorrhage, like what you alluded to. So it can be split into two, the primary and the secondary. So the primary is now the bleeding that occurs within 24 hours. So the secondary is after 24 hours. So ukianza ku notice that still you're bleeding even up to the 6 weeks point, then this is something yenye itabidi tuangalie. Tujue ni nini inafanyika hapo. Tunasali hapa, nafikiri huyu alijifungua kwa njia ya CS. Anasema, "Hi daktari, nilimpata mtoto through CS. Na mtoto huyu sasa ana miezi 6. Kidonda bado haijapona, ina bleed. Inaweza kwa shida gani?" Na anasema miezi 6. Hizo miezi 6, there is definitely a problem hapo. Mfa kuchunguzwa. Hata kabla ujibu swali, pengine ni muhimu kusisitiza. Vile tumesema tutaanza clinic at immediately tumejua tuna mimba. Kumbuka baada ya kujifungua wengine wenyu mnapotelea kule mkishasherekea mtoto basi. Lakini remember, you have to come to the hospital baada ya wiki 2 and then baada ya wiki 6. Na kuna maana ya hizi appointment. Kuna mambo specific ambazo tunakuwa tukiangalia. So pengine guzia tu mtu ana kidonda cha upasuaji na anaona ina bleed ama ina uchafu ya usaha. Inamaanisha nini hapa? Sasa I could just actually inategemea sasa vile hiyo pasuaji ilifanyika, because now we start asking ourselves, was it hapo kwa hiyo theater mali hiyo operation ilifanywa, was it done under very sterile conditions, ama also the technique, ama as we said unfortunately kulikuwa asoto pamba ama gozi iliwachwa huko ndani. So this is a patient who needs to immediate intervention. Afike haraka, do we do an ultrasound and other investigations, then we can be able to know what's the issue right there. But definitely that is not normal. Sawa. Tuna maswali kadhaa hapa. Anasema, "I have type 2 diabetes. I lost a pregnancy at 3 months. Just like that. Is there any hope of having a full-term baby while diabetic?" Oh yes, because number one, the most important thing, at least ye mwenye sasa anajua where the problem is, the diabetes, and that is actually textbook definition of diabetes in pregnancy. All of a sudden unasikia mtoto anacheza, then after a few days ama 1 day suddenly hakuna mtoto ameaga, unfortunately. So the most important thing is that she needs to come to clinic. We need to control that sugar, and best before ashike mimba ingine. That is the best time. But if not, immediately she comes, we can do it as early as possible. Even we rope in our other colleagues, wanaitwa endocrinologists or the diabetic people to help us. And as a result of that, I have walked the journey with very many women who have diabetes, and they have bouncing babies at this point. Asante daktari. Now please continue talking to us on our SMS lines at 22422, on our socials at Uliza Daktari and at Daktari_Mengesa. After the break, we are going to be looking at what happens after your delivery and what are some of the things that determine whether you have a normal delivery later or a cesarean section. Now, just how long should it take for your period to come back after delivery? Is it normal for it to be a year, 6 months? What is normal? So tunaulizwa hapa, daktari, niko na mtoto wa 11 months na sijawahi pata menstrual period. Mwingine anasema alipata mtoto mwezi wa 10 last year, 2nd of October. This is Melvin from Busia, na anasema period yake imerudi huu mwaka August. So how long
should we expect for this period to come back? And what are the factors in between that are affecting that? Now, that is a question. It's multifactorial, as you put. So, because now it depends on so many things. Whether I always say, for example, how often that baby is breastfeeding. Is it round the clock? Or is it like you're breastfeeding the way you like at intervals? Because if you're breastfeeding ideally every 3 to 3 hours, you'll find that, and consistently, it'll take quite a while. I've had patients where it's taken up to 2 years. And especially if, in my experience, I've seen with male babies, because they tend to breastfeed stronger and the pool is a bit stronger. So you find that they can breastfeed. The resumption of the period takes quite a long time to come back. Again, also, if they are on family planning or contraceptives, and sana the implant ya kudungwa under the skin, that can even make the period disappear for quite a while. But I've noticed what I've seen is that especially women who have had a cesarean section, somehow I've noticed that the resumption of the periods takes it's quite short. Yeah, okay. I'm yet to maybe understand, but I've noticed that's what I'm seeing in my practice. Okay, let's take a call from Lugari. Hello, Daniel. Ni Daniel kutoka Lugari. Karibu Uliza Daktari. Nilikuwa nauliza kama mke wako baada ya ujauzito mwezi mmoja anachoka dakika mwisho, shida inakuwa ni. Alafu swali la pili, je, mwanamke akiwa na STI na kuna anaweza zaa mtoto mwenyewe anazaliwa na anaweza zaa mtoto mwenye ako na shida ndani ulichotoka ulizani? Unasema mtoto akiwa na nini? Umesema STI? Anasema nikisema wangu akona, lakini sasa for example kama mwanamke akona STI inaweza affect mtoto mwenye ako kwa tumbo. Kwa kweli inaweza, daktari. Anasema mtu akiwa na STI. And which are these STIs we are normally very concerned about wakati kuna mimba? So of course now akiwa na STIs is just not the best situation hapo. Sana chlamydia, sana gonorrhea, even syphilis itself. Those have been shown actually to even cause problems for the baby as well, from blindness to other issues affecting their organ, depending on the time that the baby was infected. So ideally, STIs is a no-no in pregnancy. So it's important that if there's someone suspecting, that we actually detect it quite early na tunaanza kutibu mara that. Otherwise, outcomes can actually vary. It can affect the baby. So kumbusha kwamba wakati unafanya clinic zako za ANC, lazima uje tupime zile test. Daktari amesema kama unaweza fanya hizi test kabla ya kupata mimba, the better. Ili tuweze kutibu haya magonjwa kabla. Haya. Tuna simu lingine kutoka Josephat. Hello. Halo. Josephat, habari yako? Nzuri sana. Swali lako? Nimeshukuru sana kwa huyo mgeni wetu vile anaelezea maneno. Niko na maswali mawili. Naam. Baada ya mama kupata mtoto, anapata shida, mtoto anajaribu kunyonya maziwa ya kuji siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka mtoto unapata anateseka sana. Je, tutaweza kusuruhisha hili tatizo namna gani? La pili kama hilo tena, ni nini inafanya wakati mwanamke amekuwa mjamzito unapata amechukia, pengine kwa mfano mume wake hataki kumuona ama ampende kabisa, hata anataka asitoka aende kazini, ama upate kama ako na mtoto wa kiuma amebeba kwa tumbo, anakataa watoto wa kiume wote akiwaona. Ni kitu gani kinafanya? Tafadhali tueleze tuweze kufurahia. Asante sana. Asante kwa maswali, and I'm excited that the questions today are coming from the men. So quite excited. Yeah, me too. Sawa. Anauliza swali muhimu. Manake mtoto akijifungua hivi, kitu ya kwanza tunataka ni maziwa. So mama yuko pale, sometimes getting very frustrated, where is the milk? Na hata tuna swali hapa, anasema alianza kunyonyesha. She says, Daktari, what makes breast milk to reduce such that the baby doesn't get enough? My baby is just 4 months and I'm eating well enough and drinking enough fluids. I don't know how we've managed to 6 months breastfeeding. So mama mawili, breast milk, tunaweza fanya nini kusaidia hawa wanawake ili waweze kupata haya maziwa kwa wingi? And what do we do tukishindwa kabisa? I think one of the most important things is just actually the mental state of the mom, because most of the time unapata, even during the clinic, most of us maybe are guilty, like you jump prepare, like sasa she's not even ready, she doesn't know how to breastfeed, unapata even the technique imeanza kuwa poor, ama sasa anaanza kupata cracked nipples kwa matiti, so all of a sudden she's in pain, she's panicking,
And that is one of the things that literally inakausha maziwa. The second thing is that there's just a subset of people, of women who just naturally will just produce as much as you try everything possible. Unaweza kumpatia madawa, unaweza kumpatia sasa even fluids, hata hizi the medications in the market kujaribu kustimulate maziwa, and unapata tu umeshindwa. So there is those women that you will get there. But majority of time, if you just give them time and especially assist them, because most of the time they feel stressed, wako peke yao, they are not sleeping, they get backache, they get posture problems. Tukiwasaidia tu hivyo, you'll find by day 2, day 3, they're actually producing adequate maziwa. But now for that unfortunate patient who's saying that now she's about to go back to work, na hana maziwa, she needs to come and we look at her, because unfortunately, if she bled a lot during delivery, sometimes you can actually find that can hinder at the quantity of maziwa yenye inaweza toka. So those are things that we need to identify and treat on a case by case basis. Yeah. Na haya mambo ya kuchukia mzee, afukuzwe pale. Ambe wewe utalala kule jamani, sitaki kukuona. Tunajibu kweli, sijui kama unajibu daktari. Hapo I just think mzee anafaa kujiuliza alifanya nini? Labda alifanya makosa ilifanyika na hajui. So anafaa kujiita mkutano. But on a serious note, hormonal changes do happen, and you find that at that point, as we said, you've gone from a state where all these hormones are just affecting the way you think. So unaweza pata even small things, like I had a colleague of mine who told me even at some point the husband used to shower, I think 6 times. Juu hata kioga bado kuna harufu ya jasho. Yeah. Kuna Uliza Daktari, after having my 3rd baby, I've gained 20 kilos. Ooh, okay. Now it's 7 months later. Will I go back to normal? Tunatarajia mwanamke aongeze kilo ngapi katika mimba? Sasa inategemea, because I think sometimes a lot of the time unajua unaanza kusema ni mtoto anafanya ndio kule, but to be honest I wouldn't say for someone who has gained 20 kilograms we need to investigate. Is it a hormonal issue? Could it be like a thyroid issue yenye inafanya sasa kusukari pia, with diabetes as well? So we really need to investigate, because we always advise our moms that as much as possible when they are pregnant they should still be having some form of exercise which is pregnancy safe. So tuseme mama who are fit sisters, kama ulikuwa kwa gym, please continue doing it, but don't start up new exercises that you are not doing before you became pregnant. But for a mom who's maybe starting off, we just tell her maybe she can walk 30 minutes, and around 30 minutes 5 times a week, maintain your heart rate over 100, and you're good to go. Daktari, in closing, yes, what advice do you just generally have for pregnant mothers and after breastfeeding? Just in 15 seconds, something small. The journey will end. And I just tell new women, just embrace the changes that are there. But it's important kujua what you're going to anticipate. So read about it, go see your gynae early, so that we can walk you through the journey. Because sometimes you come to us with no idea kabisa what to anticipate. So that's where I think all the stress comes from. But it will end, and we can walk with you throughout, and you'll have an epic and a positive pregnancy experience. Thank you so much, Dr. Kohe. What a pleasure it was having you on set today. Yeah. Now, thank you for tuning in, and we hope that this session has helped you with your pregnancy journey. I have one question which I'm going to address just shortly, and this is about a patient who asked, anasema ako baada ya menopause, post-menopause na anaona damu. And I would like to say to that patient, please see your doctor. Bleeding after menopause is never normal, and you must get checked because it could be a sign of cancer, and we definitely need to see you. Now, thank you so much for tuning in. It was such a pleasure. Your questions were very entertaining, and we hope to see you next Sunday at 8 on Uliza Daktari.